السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أرحب بكم في فصل اللغة العربية. الحمد لله، نحن نتعلم منهاج العربية الجزء الثاني، ونتعلم كيف نترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. تعال نبدأ. الله ربنا ورب كل شيء. Allah is our Lord and Lord of everything. خلق الأرض والسماء. He created the earth and the sky. وخلق الشمس والقمر. And He created the sun and the moon. خلق الأزهار والأثمار. He created the flowers and fruits. وخلق كل شيء. And He created everything. يرزقنا من الطيبات. He gives us food from good things. ويحفظنا من جميع الآفات. And He saves us from all problems. فلم لا نعبده ونسجد له. So why we do not worship Him, and why we do not prostrate Him? وهو يسمع دعاءنا. And He listens our prayers. ويعلم حالنا. And He knows our condition. وهو السميع العليم. And He is listener and knower. يغفر الذنوب. He forgives the sins. ولا يظلم الناس شيئا. And He does not cruel on the people. وهو الغفور الرحيم. And He is more forgiver and more merciful. نسأله كل شيء. We ask Him everything. ولا نسأل أحدا. And we do not ask from anybody. نشهد أنه واحد. We witness that He is one. ليس له شريك في الملك. There is no any partner in the kingdom. فنحمده ونشكر له دائما. So we praise Him and we thank Him always. If you want to conjugate any verb, if you want to learn any sentence or any meaning, please comment it. For watching the Arabic videos, thank you very much.